What's up, guys? Conspiracy Rabbit here. If you're new to this channel and swing by for the first time, please subscribe. I try to do a couple videos a week. Try to do them daily if I can. I'm doing this video at work on my phone, but that's why it's a little bit low quality. But anyways, please subscribe if you're new to this channel. But anyways, all U.S. presidents are puppets. Dark men in suits rule America. This article is off of newspunch.com, and they give their take off of the original article off of commonsenseevaluation.com, and I'll give the links in the description below. Check them out for yourself. And Putin is, of course, he is pretty much a rebel on the global stage when it comes to especially speaking his mind about the dark bureaucrats and pretty much how corrupt many governments in the world are, especially ours. He criticized our government pretty much more than any other government in the world. But and he's right. You know, we are a deep, dark, bureaucratic nation, and it's getting worse year by year. But anyways, the article goes on to say Russian President Vladimir Putin has revealed that all U.S. presidents are merely puppets to the dark men in suits, who he says secretly rule America. And he's true. And there's the link off Common Sense Evaluation. And they all go on to say, in an interview with French or the Common Sense Evaluation reports, Putin explained that the bureaucracy in the U.S., which is more commonly known as the deep state, is very powerful and as such does not allow any real change in policy direction. I have already spoken to 3 U.S. presidents. They come and go, but politics stay the same at all times. An article goes on to give a video towards the end of the article, and I'm going to leave off of this video and just check it out. And also, if you want to play the video for yourself, it will be in the description below, the links. And just I want a video. Until next time, keep truthing and have a good one. Потому что очень сильна власть бюрократии. Вот человека избрали, он приходит с одними идеями. К нему приходят люди с кейсами, хорошо одетые и в темных, как у меня, костюмах, но только не с красным галстуком, а с черным или с темно-синим. И начинают объяснять, как нужно делать. И все сразу меняется, понимаете? Это происходит от одной администрации к другой. Вот что-то изменить — это достаточно сложное дело. Это, я говорю без всякой иронии. Это не потому, что кому-то не хочется, а потому что это сложно. Вот Обама, он же продвинутый человек, очень человек либеральных взглядов. Правда? Демократ. Он же перед выборами своими обещал закрыть Гуантанамо. Сделал? Нет. А почему? Он что, не хотел? Очень хотел. Я уверен, что хотел. Но не получилось. Он искренне к этому стремился. Не получается. Не так все просто. Но это не самый главный вопрос, хотя это важно. Это трудно себе представить. Да? Люди в кандалах ходят там уже десятилетиями, без суда и следствия. Ну, представьте себе, Франция бы так сделала, или Россия. С потрохами бы сожрали уже давно. Нет, в Соединенных Штатах это возможно, и до сих пор продолжается. Вот, кстати, к вопросу о демократии. Но я сейчас не для этого пример этот привел. Я привел, потому что не все так просто. Но все-таки у меня есть определенная доля сдержанного оптимизма. Мне кажется, что мы по ключу